what I am, who I am. Uncle. I'm Uncle. What is my name? My name is actually Poltu, and and you are Muntu. Okay, so it will be so funny. Okay, now এটা একটু ভালো করে দেখাও. Uncle, he is Poltu, like I am Poltu, and this is Montu. Alvin is Montu. So right now we are doing acting that how we conversation in this situation. So actually এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুরব্বী আঙ্কেল কোন একটা অ্যাড্রেস খুঁজতেছে, এখন পিচ্চিটাকে জিজ্ঞাসা করছে যে সেই ঠিকানাটা বলে দেওয়ার জন্য, তাকে হেল্প করার জন্য। সো এই কনভারসেশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি ইংলিশে? সো আরবিন, Yes. Ask me question. Hello, Uncle. Are you going somewhere or are you looking for something? Yes, my son, I'm looking for this address. So could you please help me to find out this address? Sure, I'll help you. So please tell me how can I go there? So you have to go straight, then Okay. turn left, Okay. then right, Mm-hmm. then left again, then right, then again right, left, then go straight, and the My son. house will be My son. your left. My son, Muntu. Muntu, I don't need your help. I don't need your direction. Actually, if I follow to find out this address by using your direction, I will be mad. I never I can find out this address. Definitely I will be confused. So it will be good that you don't need to help me, and it will be good that I ask someone else. Okay, And sure. so ask someone else. thank you so much. Thank you so much. Okay. এটাই ছিল হচ্ছে এরকম যে আমি একটা অ্যাড্রেস খুঁজতেছিলাম, সেটা অরবিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও আমাকে বলে দিল এইভাবে যাইতে হবে। আচ্ছা।